Well, the time has just gone 12 midnight, stepping into the 22nd of November. 12 midnight, singena ngoloshobo thina kwi-22nd November. And agree with me, the past 10 days or so have been very scary in South Africa, particularly in the Eastern Cape from a COVID-19 point of view. And with the Eastern Cape in Nelson Mandela Bay, it's been very scary as well. We're going to talk about that, a program in Namhlanje, Midnight Cry. And the Midnight Cry, for the purposes of those that are tuning in for the first time, the Midnight Cry is our petition to God. Lapho sidibana khona sicengacengane noThixo, sibambane naye ngemithandazo and simcele into yokuba asinqandele kulo bhubhane we-COVID-19, but at the same time somelezane, where we charge each other, and refuel our faith in our God. Okay, ekucacileyo into kokuba uThixo xa ethe wabizwa uyatsho athi ndibize ngemini yembandezelo ndikuhlangule wena ke undizukise. And tonight, or rather this morning, this Sunday morning, we do have visitors and introduce Zona Uzibone. I just want to play a video before we get there, and I'm hoping that you will also actually enjoy this particular video. Lege computer ndisebenza namhlanje angiqhelanga kuyisebenzisa kodwa ke ndinethemba lento kokuba siza kuthi umculo wakhona nawo sibona khona mfana kuthiwa ngusonwabo Gila nengoma ethi Yure yomthandazo. Ndifuna khe ndiyidlale le ngoma so that sive and see if ngayo le yure yomthandazo mhlawumbi inkosi ingawuva nowethu umthandazo, and we sort of take our prayers to the Lord. Okay, ngiqale ke ngale ingoma. Sihlangana kuJesu
Okay, well, lovely. Sesibuyile kwakhona ndibona uSharon yedwa ngokwaba phambi kwam andisaziboni. But in any case, we're back again. There was a bit of a challenge with the connectivity while sidlala lengoma ka Sonwabo ye Yure yomthandazo. I must say that it's good to have the two people in the studio with me, Umama Umafana Mamkheneb, Umabongs Ulumi Nati. Molo Lumi Nati kunjani? Siyacenga chawe akukho nto. Uthixo semhle. Kunjani kuwe? Wonderful. Wonderful. All right. Manbuliseke again, special guest sethu ngicela nimthembe ke lo muntu. Nimthembe, mthembeni noba nimboni phina bethuna noba ngabasele iambassador yantoni na kodwa nivele nje nimthembe uDr. Tebelele. He is with us this morning. Bang masibulise and sikwamkele nawe apha kwi Midnight Cry bangaba ubuzi mute ngokwakho ngicela uze unmute so that sizoyiva ivoice yakho. That's right. Yeah. Good morning to you, Dr. Tebelele. Good morning, Chao, and good morning, Luminati. Nice to see you, and thank you for hosting me at Patco Mafani Conversations. Have a lovely morning. Spend morning. Thank you so much. Thank you so much. Well, Dr. Tebelele is our special guest, particularly because he is one of those people abate ngenxa yenceba zikaThixo wayinqoba i-COVID-19. Can you believe bakhona ogqirha? He's not the first one. I think he's the second or third doctor that we're hosting kwi-Patco Mafani Conversations. Okay, wabambana noThixo ekoyiseni i-COVID-19. Mandiyithethe nje zisuka zindwendwe zami into yokokuba akhona amakhaya anyembezana kakhulu this week athe ahlaselwa yi-COVID-19 awelwa zii-family members ikhaya lika-Councillor Mongameli Bobani okay wayi-executive mayor yethu apha eNelson Mandela Bay uchangisa uSikhomo wawa ngayo i-COVID-19. Ikhaya lomsasazi ophambili ophuma izandla multi-award winning broadcaster Ngqezana Sthera Ngqezana bathi xa bembiza bemkhuza bathi yinja yegame, and he also succumbed to COVID-19. Maninzi ke lamakhaya ke bethuna, and I want you to join us in case you also have a situation yekhaya elithile oyaziyo into yokokuba elo khaya nalo kwi-situation ebunyembezana ngenxa yayo i-COVID-19. Please join us, send us the information, send us the name or the names of the specific people, sufferers and victims and people that are battling with COVID-19. I want to call them fighters. They are not economic freedom fighters, but they are COVID-19 fighters. CF, COVID-19 fighters. Yeah, okay. CNF, okay, COVID-19 fighters. As a COVID-19 fighters, we would love to know about them so that we bring them to the Lord in prayer. I am interested siyazi nje bethuna zisuka from the onset into kokuba akukuhlanga. We will take you through the statistics. Then after that, we'll have a brief chat with Dr. Tebelele about his fight with COVID-19. Before senze njalo, benza ucela kulonda ukuyo nje uvala amehlo so that we start the program with a word of prayer, because this is a prayer service actually in Midnight Cries khalo esiya kuThixo. Asithandaza kusasa nje sithi bawo wethu osekhaya ezulwini, Thixo bawo bethu, Thixo womkhulu bethu, Thixo wokhokho bethu, siyakhala sisizwe Nkosi, sikhalela isandla sakho esinenceba, sikhalela ubuso bakho Nkosi, ngoba you promised us Nkosi into yoba xa silibizile igama lakho into yokuba uyakuva wena Nkosi, ewe ukwelesithathu izulu. Naba abantwana bakho
bechabalala i-COVID-19 nalusapho lwakwahlanganisa simanga into esizayibona ngomso nkosi yam actually a few hours later ukubona ibhokisi yomama umama uHlanganisa imi ecaleni kwebhokisi yentombi yakhe aba bantu bobabini nkosi bezi victims ze-COVID-19 sicela wena ke nkosi into obuthethelele nqande nguThixo odume ngonqanda unqanda wena nkosi unqandele nabanye abangakufuniyo ubanqandele nqandele nabanye abakuphikisayo nabalinyelisayo igama lakho une-tendency yonqanda nkosi unqandela thina sonke nje bawusicela nangoku usinqandele silapha emhlabeni ukhangele emhlabeni nkosi inhliziyo yakhe isindeke inceba usenzele inceba siyakubulela ke mzali ngena nathi ke kule program khona ukuze ngayo le program kube khona umuntu onokusinda athi uyabulela ngale ntseni ye-midnight cry ngenxa yento yoba siyibizile igama lakho ngenxa kaYesu Kristu inkosi yethu siyathandaza amen. 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 Umcimbi we-statistics in case you just joined us, I just want to welcome particularly the Hlanganisa family. I know that at Ginsberg, abalelanga, a few hours later, bazabe beyobeka umama uHlanganisa odume kakhulu ngesiduko sakhe. Awu madoda, uDiya, uBhejula, uMandungwana ke ulele ubuthongo bokufa. Uye uMandungwana walala ngecawa lesisuka kuyo ye-15 kaNovember kwaze ngomvulo the following day nge-16 kaNovember kwalala intombi yakhe uNobutho Hlanganisa obesele wendela eBhofolo kwaNtaka uMrs Ntaka walala naye and so le family ke ikuloo meko and tonight uThixo sizawucengacengana naye khona ukuze anqande and anike ithemba ne-inspiration kwaba bashiyeke ngasemva. And today in the world, cases of COVID-19 was serious bonyamnyeko wemeko ye-COVID-19 esele ngoku apha eMzantsi Afrika isikrobisa ku-phase 2 by 55.6 million abantu ebebethe babanjwa i-COVID-19 kulo 55.6 million abanye babo ngelishwa basishiyile i-1.34 million around the world did not survive. Bakhona abantu abarecoverishileyo abaninzi ke noko 35.8 million zii-recoveries ezo apha eSouth Africa sinebango nathi kwezo recoveries. South Africa, 765,000 cases the COVID-19 since the outbreak yayo i-COVID-19. Akulaleki nangoku abantu bahleli basemaxhaleni but abanye basestratweni baselwandle as we speak kumnandi kuba kunxitywa ngazimask kugonwene kuyajayivwa kuloo nto libe ixesha le-second phase ye-COVID-19 lifikile. uDr. Tebelele ethubeni phaa uzawusikhuza nge-conduct yethu when it comes to COVID-19, particularly on a Saturday night and particularly njengoba singena nje kwi-festive season ehlotyeni. Ngathi khona into ye-carelessness ethile ezawusifumana sisozela isiqubule isinqunqe i-COVID-19. There are also talks zokokuba igxanya kakhulu apha ku-phase 2 but fortunately for us sine-professional ezaziverifya zonke izinto esimana siziva. ISouth Africa 765,000 cases ze-COVID-19. Kodwa ndiyafuna ukutsho ndithi malibongwe igama likaThixo i-708,000 yonke ngabantu abayinqobileyo ababini ndinabo estudio tonight ubajongile abo bantu bathe bayinqoba nabo i-COVID-19. Ngelishwa ke i-20,845 ithe yasweleka eSouth Africa ngayo i-COVID-19. 20,000. That's a big number. Even if it being 2,000, it would still be a big number. Even if it being 200, it would be a big number. Even if it being 20, it would be a big number. Even if it being 2, it would be a big number. Nobody deserves to die. Can I repeat this?
Nobody deserves to die. So that uyazi into yoba xa ungena phakathi kwabantu unganxibanga imask, uhamba ugonana nabantu kungekho social distance, uyazi into yokokuba you could be costing someone else or costing your own life nge-conduct enjalo. COVID-19 eyona challenge yethu izawuba nkulu kakhulu ngumcimbi we-conduct, ngumcimbi wokuziphatha, i-social carelessness yethu ingasikhosta kakhulu eSouth Africa. Andizothetha ke ngamanye amazwe o-America ehamba phambili nge-12 million cases, o-India abahamba phambili nge-9 million cases, o-Brazil nge-6 million cases, o-France nge-2.13 million cases, etc. Andifuna ungena kwezo ndawo, ndifuna uhlala nje apha eSouth Africa. Njengoba ndithetha nawe njengoku kukho izitatistics ezitsha ezisanda kufika zabantu abangaphezu kwe-2,000 abathe babanjwa yi-COVID-19. It is scary ifuna into yokokuba singabikho careless indaba ye-COVID-19 South Africa. Let me welcome our special guest, Dr. Tebelele. I should think that mhlawumbi ukhe ne-midnight cry okanye mhlawumbi ukhe weva into yokokuba ubhutiza akalelanga ngeentsuku ezithile, midnight, namadodana namakhosikazi, abantu aboyika uThixo, abantu abakhonza uThixo, sicengacengana noThixo uba makanqandele isizwe sethu. And I was quite shocked actually ndakuva into yokokuba nawe ithe yakubamba i-COVID-19. Iscreen esi ninabantu ababukeleyo ningothuki sibhalwe Sharon nguDr. Tebelele lo olapho simaze kakhulu, simazela kumhlobo Wenene FM phakukhanya Ngqezana encokola ngeemeko zempilo, ngamanye amaxesha ezichaphazela oomama, ngamanye amaxesha ezichaphazela ootata, ezinokubandisa okanye ezinokwenza shushu ekhaya. Well, this morning, that is not the subject, but it's good for you to see his face and get to know him, and also see how vulnerable he also can be, and how he made a U-turn with state of vulnerability as a professional, as a frontline worker with Department of Health up in Mzantsi Africa. Ogqirha, oosister namanesi nabo basemngciphekweni. Yiloo nto xa sithandaza sisithi inkosi ingabalibala abantu abakwi-front line aba-ofara i-essential services eMzantsi Afrika. Dr. Tebelele, it's good to have you. Ndifuna into yoba ubulise kubabukeli abantu abanathi ngale ntseni, and just take us through your journey, how you discovered into yokuba hey indibambile nam. What were your first steps? What were your fears? And what did you do immediately? And think abantu abaninzi bafuna ukuyazi loo nto ngoba ukhona umuntu mhlambe nokumthimpi in the next hours ayazi into yokokuba based on tips, eza teaspoon tips Dr. Tebelele, ndingakwazi nami into yokokuba ndilifumane uncedo ngokolwa hlobo lwakhe. I want to hand over to you then, Bang, into yokokuba usincede, usinike ibali lakho nendlela owoyise ngayo wena. Over to you. Thank you very much, Patco Mafani Conversations, and thank you for hosting me. Ndibulele nakumzantsi Afrika wonke, and special greetings to all frontliners, ogqirha, amanesi, amapolisa, amajoni, ii-porters, ii-cleaners, abantu abathutha abantu to X-rays, emergency services, bonke abantu ababhizi umcimbi wempilo, ngakumbi ukuthathisa apha kwi-COVID-19. And special greetings to everyone who's watching this morning. It's a nice thing, Chawe, to pray for everyone who is actually going through le COVID, and everyone who's been gripped by this COVID-19, and those that are still going to be infected, so that will give us hope. A prayer will give us hope, and we are attacks as Lord. Just to take you through what I went through. On Saturday, the 7th of November, I was at work,
ndiphangele kusasa ndingena nix. I was fine. I was in full spirit and so on. That is on Saturday the 7th. Ndaphangela ndagqiba. Then after finishing working mid-afternoon around 3-4, on my way home, I felt a bit weak. Ndafilisha umzimba engathi uyawusiba weak wonke, engathi ndingumntu obedlala i-boxing kakhulu the previous evening. And I felt so tired, extra tired. Yangase ndimisa imoto ndilale or take a nap or something. And I continued. I went home. Ndafika endlini ndaqoma, no, let me just eat something engekho ngako. Then I took a nap. That is on Saturday the 7th. I took a nap up until ndiyovuswa ngunkosikazi. Fortunately, my wife is a doctor. Afike ndilele in a very funny manner. Ndilele ngathi kulele umntu obeleletyile. Ngathi ulele indoda ibisele straight sebrandi xa ibeka. Le ndlela ndilele ngawo was so unusual. Andivuse uba mandilale kakuhle, and then ndilale ndingabiki into nangelo xesha. I just feel into yoba umzimba ayingowam. Then on Sunday the 8th, ndivuka i-temperature yam ithi 38, and I've got nasal congestion. That is impumlo zam zivalekile. I-taste right, i-smells right, nalaa nto tyhafa iyavakala. Ndinento kuthiwa zii-riggers and chills, into yongathi ndiyagodola ndiphinde ndifilishe shushu, ndiphinde ngathi ndiyagodola ndiphinde ndifilishe shushu. Then I took some 2 Panadols just to deal with the temperature, ndikomba hayi noba yiflu le. And then impumlo zivalekile. Then after 2-3 hours or so, my wife calls one of our colleagues and a friend to come and see me, because we were thinking this could be COVID, as much as kungekho drama, but I'm working with COVID inside and outside. I've seen a lot of COVID patients. That's the first thing that comes to mind, even though the symptoms are not specific. My colleague comes through, he checks me everything, checks my sugar, checks my blood pressure. We're laughing and teasing. Of course, he's well dressed. Everyone who sees me is standard. They are wearing masks and we're sanitizing and so on, because we that is how we're dealing with it anyway. I just want to pick up on something, Bango. Lo mcimbi kwezi symptoms umuntu azive ediniwe ibe ngathi uphuma kwi-ring yamanqindi. This looks to be one of the common symptoms. Ibangwa yintoni loo nto? Abantu abaninzi endithethe nabo endima-interviewe kule program bakhalile kakhulu ngaloo nto yomzimba ovele ube buhlungu, and bengathi umuntu benyathelwa ibhasi or something. Yeah. My thinking, Chao, is that after getting COVID, the virus, your body will try to fight back. And in the process of fighting back, the virus is also multiplying at a very high rate. We've got what is called viral load. That is the number of viruses. If I got 10 viruses, for example, 2 days before Saturday, then the viruses will try and multiply very quickly so that they form an army to fight against your body and to try and attack your body. So in an attempt to fight back, your body is doing the same thing. So there's what is called viremia, when the virus begins to spread all around your body, throughout your blood and so on. I think that is what is causing pains all over, because every part of your body begins to start fighting. You've got inflammation, you've got, in simple terms, in various areas, as the virus is beginning to attack each and every brick of your body. So I think the rigors and chills, the general body pains, and then the temperature indicate that there's a fight in each and every corner on your body. Hence, your cells are tired and a lot of energy is spent on all this. So it's due to viremia. That is the number of viruses that are flooding the system. Okay. And then you were talking us through
It is 28 minutes past 12 now. Maybe in the next 5 to 10 minutes, you were talking us through to then how you discovered, and I need us to zoom into your armaments when you realized that you're going to fight. And what were the first few steps that got you into war? Literally being conscious, Thank you, Chawe. On Monday morning, ndivuke ndi-right strangely. Ndivuke ngathi ndi-right, ndahlamba. I felt sober. Maybe I should go test and then go to work. My wife was insisting that I go testing, and the doctor was insisting that I go testing. Even though I was feeling fine, I went to the lab, and fortunately, I got tested immediately because I told them I'm a healthcare worker. I got my results within about 3-4 hours, and they were confirming that I'm positive. And fortunately, I decided to go back home to isolate immediately after testing, because once you test, you become a PUI, that is a person under investigation. It means you withdraw from people, you don't mix with anyone, home and whatever. So from the lab, I went straight home. Results came, they confirmed, and then I informed my wife, who was fortunately also around and not at work. Then from that moment, the diagnosis was confirmed. I was worried. We started praying in mask, and because once we get the results, one thing that comes to your mind is I've lost friends. I've lost close friends, and there are quite a few doctors that I know, and there are quite a few nurses that I know that are going through what I'm going through. But the only thing I do not know is how is it going to come true in my case? Am I going to have kidneys? Am I going to have heart problems? Am I going to have lung problems? I know this thing has got receptors in the lungs. I was waiting for my moment to begin to have shortness of breath. I had a bit of sore throat and a little bit of headache immediately after receiving the results. And I thought maybe this is stress related, because you get anxious. The figures that you see on TV, the figures that you see on radio, they begin to make meaning to you. You begin to think, now I'm going to be a statistic. Yeah. This thing says no doctor, it says no CEO, it says no one. It's attacking everyone and in different formats. Fortunately, I don't have any comorbidities, that is, any chronic illnesses. That is one thing that was reassuring. And my wife is a doctor. Fortunately, that was an extra for me. She was there for me. She was checking almost everything else. They even forced me to check cholesterol, sugars, blood pressures, and so on. And then we asked the practice to bring oxygen tank because I said I need to create a ward here. I'm a fighter, child. I'm a fighter mentally. I'm strong because I trust God. God has taken me from far away, from a nobody. He cannot just turn against me at the last moment. That is one thing. Prayer, it made a very big difference. And then I'm a doctor. My wife is a doctor. There's another doctor involved. So we assembled oxygen tank, and medicines were ordered. The medicines that we ordered, because I had flu. Main thing was nasal congestion. My eyes were like tearful, and a little bit of headache. Then I got some Panados. I was taking Panado every 3-4 hours to minimize the body pains and to also deal with the temperature. And quite a few colleagues, I notified people. I'm one person who doesn't hide when I'm in trouble. I notified a few colleagues through WhatsApp. Then you would find it strange that everyone came with a different concoction as to what needs to be done. Everyone, not only non-health professionals, even health professionals, they came with different strategies as to what I need to do. And from uqale ematsweleni, abanye bathi faka itswele ekawusini and whatever, from my family members, abanye ukuthi umhlonyane ne-eucalyptus and so on, all those things. But as a medical practitioner, I don't use something that has never been tested. That is, even at this moment, I told myself, no, into zofuta nemihlonyane, no, I'm not going to do those things. I'm just going to deal with the symptoms that we know, and the few drugs that are researched, those that we can get, then we need to get. Then I got a drug called colchicine, as suggested by one of the colleagues. And my wife got me some cough mixtures, which I'm not going to mention. And
I also had a pack of antibiotics to put aside to wait, because one thing we were aware of, the virus doesn't is not going to be treated with antibiotics, of course, but it's likely to harm the lungs. Then the lungs can easily get secondary infection. Then I will need antibiotics. I got Zithromax in the house, and I got Bindoclav in the house. Those are big hammer antibiotics to keep them on standby, together with Panado, colchicine, vitamin D, zinc, and aspirin. But the form of aspirin I got is what is called Ecotrin to prevent ulcers. So that is about all. And then I had Rhinex or Flucin, which is something for the nasal congestion. That is the armor that I had. And then I had my Bible and prayer. So I had my wife, the medicines, oxygen, a Bible. And I got going. I told myself, I'm not going to hospital. I'm going to deal with this thing here. One thing I can be honest with you, I was so anxious. But the amount of knowledge I had and the number of people that I dealt with that had COVID. I mean, remember, COVID in PE started in Kwatwesi. And fortunately, I was in the middle of, I was in the CBD of the start of end of COVID in Kwatwesi. That helped me a lot, because I had done so many home visits. I had seen so many patients with COVID. I've taken many people through it, mentally, physically, and medically. So it's like God had prepared me very well for this kind of attack and for this kind of demon. And hence I felt it was a smooth sailing after that, because from that day on, from the day of results, that is Monday, Tuesday, I was still sweating and tearful, but I did my show at True FM. I was fine. I coped with it. And I was eating well. Taste was fine. Smell was fine. And if I had not tested, actually, I could have gone to work thinking that I've got just a mild flu and whatever, because there was nothing that was saying this is COVID properly. I had no diarrhea. I had no vomiting. So I just stayed at home for those days. Then my wife would decided she's also a doctor at Dorangen's hospital, to allow incubation period. We decided that she should not test immediately, to make sure that we do not miss, because if we test immediately, we can get a false negative, because the virus needs some time to incubate and to make sure that I didn't infect it the previous night. Okay. So we waited in anticipation. Then she tested 3-4 days later, and fortunately she was negative. Kids, fortunately, we don't mix a lot with kids, since we are both frontliners. We always say to our kids, treat us as COVID. So they don't mix with us. We make sure that we practice infection control 100% at home. So they will always say, ndethanda kakhulu ke le indawo, sorry bani ngene emlonyeni le kokuba njenge-professionals, abantu abasebenza kwi-front line, we've decided into kokuba sikhathe the social aspect ebantwaneni to save their lives and make sure that we don't compromise them. It can be painful for abantwana babangabi na access ebazalini, but ndifuna nabanye abazali abamameleyo ngale ntseni, ngakumbi abakwi-front line, into yokokuba kungcono into yokuba abantwana nibabone at a distance, nithethe nabo at a distance, kunento yokokuba nisherish iward nabantwana benu, and kwenzeke enye into ebeningayinqoni. Well, wena ke busilwa ke njenge-professional, busilwa very scientifically, nge-terms ezinkulu, lamagama abuwabiza apha, and kunjani nje ne-treatment ubuyithatha bekucaca into kokuba kulwa ugqirha. Thina ke siyafutha right through. Umuntu nje impumlo siyafutha, eucalyptus oil siyafutha right through. Siyafutha right through. But I also like the fact that ubukhulu becala, your fighting was home-based, isolation, usilwa apa ekhaya. That becomes important in the abantu by Kwalasele. Your last advice before we move on to the next item? My last advice is, I think there are a lot of people who happen to be doctors and nurses when it comes to COVID. You end up taking a lot of drugs, a lot of medicines.
For example, people take a lot of vitamin C in various formats. People take a lot of aspirin in various mixtures and so on, and they end up with ulcers and so on. Some of the drugs and concoctions we are taking, they may end up harming, because all these drugs, they need to go through the liver, they need to go through the kidneys. So you need all your organs to be functional. So if you burden them with a lot of concoctions, it could actually create more havoc than good. So that is why I chose what I was going to use and what I was not going to use. I did have a bout of eucalyptus once, Dakota Manfute, because I mean, old people, they call, khona umama wangifonelayo abazali we've got parents we listen, hayi ugqirha yeka le science yakho sincede. And I decided to give this thing. My wife went to get this eucalyptus. I did I didn't even spend more than 2 minutes. I'm not doing that. Umhlonyane kanisondela nosondela kuwo, I know it ikhulele ezilalini, but I haven't even seen it for years. Gum trees and so on, into this virus, I never touched those things. So I just stuck to, and another thing I had, Chawe, is prednisone. Prednisone is a steroid because I didn't have dexamethasone. I tried to get dexamethasone, which is a drug that is used to minimize the fight back. Because what is actually torturing us in COVID is the fight back. We fight back a lot. That is why kids are much more safer. They don't fight as much as we do. So our immune system becomes a problem because we try to box the virus a lot, harming ourselves. So I needed a steroid, which was in the form of prednisone, because I couldn't get hold of dexamethasone. Wow. Dr. Tebelele, thank you so much. Thank you so much. I think you've opened our eyes with a number of things in a very interesting way, particularly lando ye concussions ezininzi kuphele ngokubhideka nesibindi sibuzwa vathanani nezinye ke izinto, because sithatha yonke into. I think we are desperate, not because abantu bakuthi badelela izinto ezi-scientific okanye ba-impatient ngee-cues eziya kwagqirha, but banalanto ethi xa kufika icebiso ngeWhatsApp elithi hey uzuke uzama into ethile athi ndeyi makhe ndizama, abantu boyika ukufa. Eyona nto ingamandla abantu bafuna ukugxotha ukufa, but ndiyalithanda ke la cebiso elithi be careful that you don't overburden your liver, particularly your liver and your kidneys futhi, ngenxa yokuba uthatha yonke into nkosi yami, kuthiwe umuntu utye concoctions eziyi-7 or 8 kusasa nasebusuku njalo njalo, ingakhona ingxaki. Thank you so much. All right, okay, makhesi. Ikhona i-possibility yomntu nakumbuzo, ndiyawuthanda lo mbuzo ovela phaya eWedela eCarltonville phaa kuJojo esithi my friend tested positive twice. First time he had mild symptoms, and second time he ended up in ICU. He is a pharmacist. And that's quite scary. Indaba ye-reinfections zikhona mosibhanqo i-reinfections. Khona i-possibility we've got quite a few people who've got infection again. They had tested negative and now they tested again and the results came back positive. So reinfection is there. That is why even if you did have COVID, you continue to practice preventative measures. You continue to mask. You continue to sanitize, you continue to keep social distance. You don't think you have crossed the river because you've got the infection. It doesn't end there. Yeah, okay, great stuff. We actually usindi nolita meshe city. Very eye-opening and very informative, Doc. God bless you. Thank you so much. Uzogi uthi hey, let desperation chawe yasibetha ngoba sifuna ukuphila ngonje ke ngusifutha right through. Okay, sifutha right. Yeah. Well, thanks a lot, and we're going to move on to the next segment program too. I just want to go through certain prayer requests apha ezikhoyo, and Andy Kumo uthi yena, please pray for my mother uLindi Soga use-ICU ngenxa ye-COVID-19 right now, and le ivela kuPhumla
ngamlana esithi uyambulela uThixo cousin wakhe Mr Velebhayi usurvivile COVID-19 kanti uGiorgio Zikhali Mazembe phaya ewedela Carltonville esithi ngelishwa they lost uKhuthala Hlalukana ngayo i-COVID-19 esithi namhlanje ke bebengcwaba uSurgeon Sinyenye and ndawonye nabantakwabo ababini. They were buried today. Please remember this family and other families. Xa ithetha ngokungcwaba ke ethetha ngoSurgeon Sinyenye bengcwatywa to Saturday, all right. Sisathi ke namhlanje kuba kukhangeleka ngathi kusebusuku, otherwise technically uSaturday ube izolo. Xa sithi ke bebengcwatywa Saturday meaning yesterday kuba sekuyi-Sunday ngoku. It reminds us mamqhenebe ndiyasondela kuwe ke ngoku, it reminds us of the Hlanganisa family. Benditshilo xa sivula inkqubo sathi phaya kwaHlanganisa bebenyembezana kakhulu this afternoon xa bekukhona i-drive by abantu beyovela kule family. Imifanekiso ibikuFacebook apho bekubekwe khona kusetapwe izitulo ne-red carpet for abantu abazawuthi bagqithe and drop whatever kula family yakwa Hlanganisa phaya eGinsberg. Swelekile ke mama Hlanganisa uMandungwane waza wathi within 24 hours, less than 24 hours, kwalandela intombi yakhe uMamJwarha uNobutho walala. Aba bantu bobabini ke bayabekwa a few hours from now. Sabelo Hlanganisa ke le ndodana engunyana wesibini kaMandungwane uxhaphakile kakhulu, is one of the pillars zale program ka-Midnight Christ ngoba naye apha naye he is a victor, ungumeyisi wayo i-COVID-19. Mamqhenebe ndifuna usondela kuweke kakhulu kulo mcimbi wokokuba khe sifumane ilizwi likaThixo and then sizothandaza ixesha ngoku yi-1:45 and then while you are busy I'll be looking at more prayer requests. Okay, do send them ngoku your comments on YouTube and Facebook so that we can get your prayer requests and nabanye abantu esawuthanda ukuthi xa phambi koba sivale sibabize ngamagama emthandazweni. Mandinikele kuwe ke Maduka khona ukuze usithi take through. If you have a word of God to share with us, we'll appreciate that. Over to you. Mandibulele kakhulu Thawe. Umsebenzi wami namhlanje kukuthandaza. I'm not even here to preach. Let me greet everyone who has joined us tonight. Let me greet Dr. Debelele, who's our guest tonight. And in a special way, yes, we greet ikhaya lakwaHlanganisa, ikhaya lakwaNtaka. Now, onke amakhaya achaphazelekayo with these families. Many will imagine that whatever touches ikhaya lakwaHlanganisa hits closer home with us. And we're not doing that because of that here tonight, but because we have been feeling the burden. And let me say, even before I read a verse, that we are grateful for the testimonies that we see on the comments box. Zabantu who have been part of this program and babuye bazothi baye bafumana amandla, you know, and they made it through their struggle. And I must say, this is a very serious demon. It's a very serious demon. And for as long as we cannot see it, we need to rely to a God that can see it. Sifane no Paulus xa efika kukhona izithixo eAntioch athi xa kubhalwe to an unknown God, you know, and we call upon that unknown God, the unseen God, because thina siyamazi kwaye simbonile ezimpilweni zethu, and therefore he becomes our only hope when we are battling with things that we cannot even begin to fight with. And uthi Paulos xa ebhala, I'm going to read a verse that may sound very mhlambi confusing ngenxa yexesha esikulo. Uthi Paulos xa ebhala one of his most powerful chapters in the book of Romans, Romans chapter 8, after ethe zintshutshiso na kukufa na agqibe into yokubana
azikho izinto zinosohlula elithandweni likaThixo. Azothi kuverse 28, Romans chapter 8 verse 28, athi and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Uthi kuba mna ndiyazi into yokuba zonke izinto zisebenzela okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo, kwabo babizwe ngenxa yegama lakhe. Inkosi ihlale ekhaya ezulwini isoloko isikelela ilizwi layo ngoku nangunaphakade. Amen. Mhlawumbi before sithandaze, I need to remind us that whilst we are going through the tears, whilst we are going through the valley, uPaulus umile uthi all things work together for good. Akathi all things are good, but uthi all things that are happening in our lives are working together for good. Meaning that xa uThixo esisa ebulungiseni, zonke izinto ezenzekayo around us are working together for good. Now, ezi zinto, they may be good, ezinye zazo, ezinye they may be bad, ezinye they may hurt us, ezinye they may bruise us, but umile uthi all things work together for good. Now, why am I choosing this verse this morning? It is because sithi sakujonga around us, we do not see any goodness as yet. Sithi xa sijonga sikhala, sithi sawujonga asinamama, asinatata, asinadabawo, asinamakhulu, and we look around us, sifumanisa uba all these things are gloomy. But ibe imile iBhayibhile esithi uPawulos all things work together for good. Zonke ezi zinto zisebenzela okulungileyo. Now, uthi ke ngenye imini xa ebhala Moses talking to the children of Israel, athi yimani nilubone usindiso lukaYehova kuba lama yiphutha niwabonayo anizophinda niwabone kwakhona. Now, the point is, right then, akhona amayiphutha awayanga ndawo, but for them not to see them again, they've got to go through the Red Sea, they've got to go through Mara, they've got to go through the bitter snakes, they've got to go through zonke ezi zinto bathe bagqitha ngazo kuzo. But for them to get to Canaan, they need to go through the desert. Now, this is why sisithi all things, because ukuze bayofika eKanani bebengazoyi-enjoya iKanani to its fullness, izithembiso zikaThixo bebengazoziqonda incamisa yazo if they had not gone through the experience. Earlier in this chapter of the Romans, uthi uPawulos uthi kubonakala ngathi ezi zinto zisixakanisayo zizo ezisitsalela ezantsi, but athi xa ejonga athi ndithe ndawujonga ndafumanisa into yokubana iintlungu zakaloku nje azikwazi ukufaniswa nobuqaqawuli obu buzawutyhilwa kuthi. This means that ndithe ndawujonga zonke ezi trials that I've been going through, ndaconcluda into yokubana bad as they are, painful as they are, sad as they are, zikrwela zinjalo, ngelinye ixesha zisikrune osikrotyana, but I marvel at the fact that for me to enjoy the glory that will be revealed unto me one day, it means I've got to go through these trials. Now, zonke ke ezi zinto that we are going through, all these circumstances that are surrounding us, sibone ngathi asizowuphumela, sithi xa sijonga macalonke ibe ngathi kumnyama, all those things are working together for our good, because sithenjisiwe into yokuba usezawubuya uYesu abhangise ukufa. Yile nto athi xa ebhala uJohane athi niza kulila nihlahlambe, kodwa into emayinigcine niseluvuyweni kuyazi into yokuba mna ndiloyisile ihlabathi. We are looking to a day, we are looking forward to
that glorious morning apho kusezawugqabhuka amangcwaba sihambe kwizitrato ezingathi zezegolide apho sizawuphila khona unaphakade kutwatyululwe ibali lethu lecebo lokusindiswa kwethu apho athi umculi xa ethetha yimini iingelosi ezizawugquma amehlo azo because they do not have the experience esinayo yokudukuda phakathi kokufa because they do not have the redemption story. And that day ihlanganisa lizawuma lithi simbonile lo Thixo ehamba nathi ngo-2019 ngoJanuwari nango-April saphinde sambona lo Thixo ehamba nathi ngoNovemba ngo-2020 likhala kwaNgqezana elizawuma lithi simbonile uThixo ehamba nathi namanye amakhaya. And therefore we are being prepared for the glory that will be revealed to us. Now this morning xa sizawubeka umandungwane sibeka umamnobutho ndifuna ukuthi ze siyazi into yokuba ngapha kwenyembezi all things still work together for good. uThixo akamntu uba axoke, uThixo akamntu uba enze impazamo, kodwa xa ethe zonke ezi zinto they are like fire that is preparing us to become pure gold ukuze siphumele ngaphaya sithi inene uThixo usalungile. Udanduluka uNahum athi uYehova uligwiba ngemini yembalela ulihlathi athi kwaye uyabazi abazimela ngaye. Most importantly, more than we know about God, uThixo kufuneka yazi into yokubana thina sizimela ngaye. Xa zifika iintolo zongendawo ebonakala uSathane ingathi uwinile kufuneka thina siyazi into yokuba sithatha ikhava kuThixo kuba le into sijongene nayo ingapha kwamandla ethu. Leyo into we cannot dispute. But because we know we are behind a God that knows the future, sikhale siphinde sisule inyembezi zethu and march to Zion because siyazi uba zonke ezi zinto zisebenzele okulungileyo because silindelwe kokulungileyo. Uthi ku-Isaya ndiseza kunithuthuzela njengomzali ethuthuzela abantwana bakhe, ndinibeke esifubeni nize intliziyo iqolile. Uthi inhliziyo zethu azizoxola nje zizawuxola ziqolile. We are looking for that day. Yile nto sithi noba sesikhala, yes we cry because we are feeling the pain, yes we cry because we are feeling the sting of death, kodwa amehlo ethu ahlala ethe nzo. Abuya azothi uPawulos kwincwadi yamaHebhere kuba sinelifu elingakanana elisilungileyo khayela kwahlanganisa kuba abantu bafuna ubona into yokubana xa bebhujelwa kangaka bazawubaleka baye phi na. We must run to the same God othi zonke izinto zisebenzele okulungileyo. We must claim his promises because uthilo wathi andizowunishiya mna. Into endizawuyenza ndizawungena nani emilweni, ndizawuphumela nani ekwilwandle, ndizawuphumela nani kwimilambo, ayizonigubungela. Ewe khona imililo izawubaswa kodwa ayizonitshisa kuba ndizawungena nani. Now eyona nto ndizoyithetha tonight is that it may seem dark ngoku but there is coming a day. It may seem as if uSathane uyawina, abantakwethu nabazali bethu bayawa left, right and center, kodwa kusazimini yodwa where all things will prove into yokuba they've been working together for good. Iintshumayelo zenu kwahlanganisa azizofana neentshumayelo zakizolo, iindumiso zenu azizofana neendumiso zayizolo. Mandiyithethe into ebendikhe ndayithetha kwenye indawo into yoba kubuhlungu ukuthenjwa nguThixo, kodwa sithi sawuphumela ngaphaya sithi siyambulela uThixo kuba uThixo uthembekile. Adanduluka uYeremiya athi kukhulu ukuthembeka kwakhe. Yes, we cry today but there is coming a day apho iinyembezi zethu ezigalelwe entsubeni azawuziseliso ngendawo ngoburharha baso kuba uThixo uzabe esithile okulungileyo. All things work together for good. Yes, siyabhujelwa but all things work together for good. Yes, siyaquqela abantu bafa 2 by 2, 4 by 4, 6 by 6, 15 by 15, but
All those things are working together for good. Mhlawumbi omnye umuntu uzawubuza into yokubana, why am I saying that? Ukuba all things were not working for good, ngese ngabe sihleli ngoku sithethe ilizwi likaYehova, ngabe sihleli mhlawumbi sishaya i-get down ebuhlanti, ngabe mhlawumbi silibele noma kukho into engumthandazo. But because all things are working together for good, we converge here and call upon his name. Sithi nokuba abantu bangabona ingathi ngoku sintyumpantyumpeka, yile nto uDavide sithi nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, it is but a shadow of death, but there is a God that is awaiting me to reveal his goodness in me. Now, hambani nithi qhiwu intloko zenu, niyazi into yokubana all these things are working together for good. Usezawufika umaxhoba yakhawuleza, zisulwe iinyembezi zethu, athi iza kuhla iYerusalem njengomthakazi elungiselela umyeni wakhe. Now ndifuna ukuthi, yes, we are crying. Some of us are still recovering. Some of us are still sick. Some of us are still weak. Kodwa zonke ezo zinto siyazi into yokuba zisebenzela okuleyo, not nje ebantwini bonke, but kwabo bamthandayo uThixo. Into endiqiniseke ngayo ke yinto ebikhaya laKwaHlanganisa specifically, niyamthanda uThixo walo. And uThixo usezawuthangathangisa ngekhaya laKwaHlanganisa. Ndithi ke kuni, all these things are working together for good. Yes, they are not good. They are bitter cups that we ought to drink. Ukuze sisindiswe eCalvary, kwafuneka into uYesu ayisele indebe irharhe njalo, because he was looking at all things. And today we preach the word, we can pray, we can trust in his goodness and faithfulness, because all things work together for our good. Ukuze uthwale umnqamlezo wehlazo, it was all things working together for good. Ukuze ahlatywe ephangweni kuphuma amanzi edibene negazi, it was all things that were working together for good. And yes, even today we are saying uThixo akasishiyanga, uThixo salungile. Because all things are working together for good to them that love him. Paulo sathi, those that are called according to his purpose. Nibiziwe khaya laKwaHlanganisa according to his purpose. And therefore, it is an assurance that all these things will work together for good. Eyona nto kufuneka singayiphosi, it is when goodness is revealed by God to his children. Ingabuhlungu inhliziyo yam into yokuba sidukude kweli thunzi lokufa and we miss the revelation of goodness. Now, as we cry today, as we bury our loved ones, ingathi sisodwa in isolation, we must know that it is part of things that are working together for our good. Xa abantwana sibavuse ekuseni into abavuke baye esikolweni, they do not understand that we are trying to shape and mold their future. Kubuhlungu, because into abafuna uyenza kuhlala bapice Xbox. They do not know into yokuba the discipline of them going to school, the discipline of them learning memory verses, it is working all things together for them. And yes, God is that parent. He is working all things together for our good. Useza kunyathelo entana angabi nakubonakala, indawo yakhe ingabi nakufumaneka, but okwakaloku nje, let us hold on knowing that all these things are working together for good. Ngenye imini sizawubalisa ibali lenkululo sithi sidukude nawe kumawa wenemiwewe nemihonyo yeli lizwe Thixo, and we are grateful because the goodness that you promised to us has been revealed. And I'm still saying and standing and saying all things work together for good. Masithandazeni. Thixo wethu othandekayo ohlala ekhaya ezulwini, yisenkosi ethu Jesu Kristu,
Seni nje Nkosi ethandekayo siza kuwe kuba sinayo enye indawo yokubalekela, asinayo enye ingotsi Nkosi esikhala kuyo. Sithi Nkosi elungileyo xa kumnandi sibize igama lakho, sithi xa kubuhlungu sikhalele kuwe Nkosi ethandekayo. Sincede ke Nkosi, uzusirhuqe noba Nkosi sirhuqa ngomsonto ukuze singemki kuwe. Kwabonakala Nkosi into yokuba izimwi zokuza kwakho zivakala louder than they ever did before. Kuba Nkosi ethandekayo, all these things that are happening around us are working together for good, for our own good. Sincede Nkosi to realize into yokuba we need not mema, we need not mourn, we need not despair, because you are with us and you are working all these things together for good. Yes, kukufa, yes, yintlungu, yes, yi-loss, but ekugqibeleni kwayo yonke le nto sithembisile kwaye we have proven you over and over again into yobuNguthixo ongaguquguqukiyo. We have proven you over and over again uba nguThixo ongaxokiyo. Sincede ke Thixo nothando, beyond the tears that we are crying, help us to see the goodness that you want to reveal in us. Sincede usibambe Thixo nothando, singakuphunculi kuba sekubonakala into yokuba sesizawukrazuka isibhakabhaka. Sincede Thixo nothando to look forward to that resurrection morning, into yokubana wena maxhoba yakhawuleza useza kubhangisa ukufa. Sinqandele ke Thixo kongendawo, sincede angasenzi intlekisa ngenxa yegama lakho Nkosi elungileyo. Ukuba Nkosi elungileyo uthe wavuma into yokuba singene Nkosi elungileyo kwezi crucibles nezi tests, sinika amandla to withstand ukuze singakuhlazi because usithembile Thixo nothando. Yes, it is painful to be trusted by you, kodwa sibulela into yokuba if you bring us to it, you surely will take us through it. Nangoku sithemba igama lakho elingcwele. Uba besinako Nkosi into yokuba sithengise zonke into esinazo ukuze sizuze ukuphila, esisinde kulo bhubhane besiyakwenza njalo, kodwa Nkosi usibonisile into yokubana le ayikhethe Nkosi buso bamntu. Nabo gqirha Nkosi besithi nabo bachaphazelekile, nangamanesi, nazi frontline workers, abantu besithi xa sibajonga as a society sibone into yokuba they have solution for everything, but now uyasibonisa into yokuba kuqala wena kugqibela wena ebomini bethu. Sincede ke Nkosi singakuphoxi kuba singqingwe lilifu Nkosi lamangqina akho. Sincede usinika amandla ukuze siwuthi Nkosi siwulahle nxamnye isono Nkosi esibonakala into yokuba sifuna ukusithibaza. Sinika ithemba elitsha ke Nkosi elungileyo, sinike Nkosi ukukhanya nokukuthemba nokukwazi into obunguThixo nako. Uhambe nathi izolo kwaye uzawuhamba nathi ngomso, siphumele ngaphaya. Help us not to waste our very experiences. Abantwana bakho Nkosi bakwaHlanganisa bathi chu ngesandla Thixo nothando. Beyond those tears, help them to see Nkosi into yokuba it is the trials that make the purest gold. Baphumele ngaphaya Nkosi elungileyo, balinqangaza igama lakho elingcwele. Enkosi ke Nkosi elungileyo ngento obusinika umsindleko kaYesu Kristu, kuba Nkosi without him ngabe sitshabalala unaphakade. We are looking forward to that day where you are going to come and reveal the goodness that you are working. Ewe ngoku singangabi nazo impendulo Thixo nothando, kodwa sibambe amadinga okwazi into yoba unabantu bakho wena Thixo ngamaxesha onke. Sibambe izithembiso zokwazi into yoba wena ungumhlobo, umhlobo wentliziyo Nkosi elungileyo. Sibambe izithembiso zokwazi into yokubana sibanga amadinga akho Nkosi elungileyo. Xa besikushumayela kumnandi ezintliziyweni zethu, sincede ke Nkosi to draw strength from those sermons Nkosi. Sithi noba silele uziveze Nkosi, ukhanyise ithemba ebantwaneni bakho. We are left with only few hours ke Nkosi ethandekayo before we lay our loved ones to rest kwaHlanganisa. Siyakucela Thixo nothando, zinza kwelaa khaya, zimasa elakhaya Nkosi ethandekayo, nokuba sikwazi ukufika thina siqiniseke Nkosi into yokuba ukhona, ubaxolisa iintliziyo zabo. We are looking for that day apho isayathi iintliziyo zethu zizawuxola zixolile. We know that you are a good God. We know that with you there is no shadow of turning. We know that igama lakho liyinqaba ende, yiloo nto sigidimela kulo Nkosi ethandekayo sisinde.
enkosi ngezinto zonke othi usenzele zona. Xolela ubugwenxa bethu Nkosi ethandekayo, protect us, heal us Nkosi elungileyo njengebhalm yaseGilead. Zesithi xa siphumela kula mafa noba sizawuphuma sinayo imikrwelo kodwa Nkosi ibe yi-evidence on how you carry us in our lowest. Enkosi ke ngezinto zonke uthi usenzele zona, hlala nathi ulale nabantwana bakho ze bathi xa bengalelanga Nkosi umane ubasebezela ngomoya wakho oyingcwele into yokuba ukhona. Enkosi ngoba usiva ngenxa kaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. 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 Nkosi mamqhinele siyabulela uThixo ukusebenzisile ngendlela emangalisayo ebethe akazoshumayela ke and God just took over. Siyabulela kakhulu Dr. Tebelele, sibulela kakhulu uThixo ukusebenzisile nawe wathetha izinto ezityhila amehlo, wathetha izinto abantu abaye bamangaliswa ukuziva, and that was very, very, very informative incoko nawe today as one of the victors zayo i-COVID-19. Bantwana basekhaya nonke nje kwezo ndawo niphulaphuleni kuzo, people who were watching the program from around the world. There were people that were watching from Mexico this morning, and kwi-afternoon ke phaya eMexico ngeli xesha, and we just want to appreciate your presence and your support, and we hope that you also got the healing. Thank you so much. And don't forget ke bethuna abantu abahamba imisebenzi yemingcwabo neminye imisebenzi, keep the social distance. Ibalulekile lanto. Abanye abantu bathi beyikhulule i-mask kodwa mathela atake kuhlekwa kumnandi, not because in a malicious way lo muntu ebefuna ukunisulela, but because ngokuhleka lo iye yaphuncuka i-virus yayobetheka ebusweni womnye umuntu mhlawumbi ke yabe ngolo hlobo ingenile kulo muntu. And so we really need to be serious about indaba ye-social distance emingcwabeni. Keep the social distance. Nakulantu bakuthiwe emingcwabeni kuzayothathwa i-food packs. Keep the social distance. Bangabani nakho ningahlali kakhulu nichithe afternoon kubekho i-after tears. Ezazinto zizo ezi-expose abantu kwi-infections. Imingcwabo kuleli phondo lethu iye yakrobeleka into kokuba yenye yendawo apho ihamba kakhulu i-COVID-19. Well, siyathanda ukutsho ke sithi ukukhuza abantu eBhayi khona ne-videos zaselwandle eBhayi apho abantu bebeqhuba nje ngokungathi khange kubekho kwa COVID-19. Please people, let us help one another, help yourself and help the next person by being responsible, making sure that you always wash your hands. If you didn't have a soap to wash your hands for 30 seconds, at least sanitize your hands. Always wear a mask and maintain that social distance. Ubangaba unako, go back to level 5. Ubangaba unako. Ubangaba unako, wena nendlu yakho, go back to level 5. Uphuma umuntu abemnye kube yofuna i-essentials. I-level 5 leyo uyakuyi-owna nendlu yakho and basinde abantu ekufeni ingakhanga yayi-level 5 kahulumente. Oko ibe yi-level 5 yakho nendlu yakho. That will help us. That will help us. Nihlale kahle ke bethuna nilale kamnandi. Abaye emingcwabeni ngomso uThixo anithwale sidibane emingcwabeni. Mna nawe wena waseqonce sawudibana eGinsberg kwaHlanganisa. God bless you. Dr. Tebelele, mna nawe kufuneka sidibene nangencwadi sobabini and sine yethu i-unfinished business. Thank you so much. Siyabulela kakhulu bethuna uThixo anithwale nonke nje anisindise. God bless you. Goodbye.